Hello, welcome to my podcast, a place where I try to teach myself Spanish and invite you to come along for the ride. Hola, bienvenido a mi podcast, un lugar donde trato de aprender español y te envío a mi acompañe en este viaje. Hello, welcome back to my discussion of Alexander the Great and his conquest of the Persian Empire. Hola, bienvenido de nuevo a mi discusión sobre Alejandro Magno y su conquista del Imperio Persa. In our last discussion, Alexander has defeated Darius III at the Battle of Gaugamela. En nuestra última discusión, Alejandro ha derrotado a Dario el Tercero en la batalla de Gaugamela. Has run away, and one of his four primary generals, a man named Bessus, has assassinated him. Dario ha huido, y uno de sus cuatro generales principales, un hombre llamado Bessus, lo ha asesinado. Bessus assumes command of the Persian army and for the next year fights a guerrilla warfare against Alexander. Bessus asume el mando del ejército persa y durante el próximo año lucha en una guerra de guerrillas contra Alejandro. Alexander continues down to Baghdad, the ancient capital of Iraq. Alejandro continúa hacia Bagdad, la antigua capital de Irak. Sets up a government there, then turns east into Iran. Establece un gobernario allí, luego se dirige hacia el este de Irán. Susa is truly the capital of the Persian Empire. Susa es verdaderamente la capital del Imperio Persa. At this place, Alexander is able to capture 50,000 talents of gold and pay off his debts, pay his soldiers. En este lugar, Alejandro puede capturar 50,000 talentos de oro y saldar sus deudas, pagar sus soldados. He sets up the family of Darius in comfort and then continues south to the city of Persepolis. Establecese a la familia de Dario en la comunidad y luego continúa hacia el sur a la ciudad de Persepolis. Persepolis is where the palace of Xerxes I is. A very magnificent palace by all accounts, the greatest palace in the Persian Empire. Persepolis es donde se encuentra el Palacio de Xerxes el Primer, un palacio muy magnífico según todos los informes, el más grande del Imperio Persa. And Alexander burns it to the ground, destroys everything. Y Alejandro lo quema hasta los cimientos, destruye todo. He does this as revenge for the Persians invading the Greek peninsula. Hace esto como venganza por la invasión de los persas a la península griega. Let's put this a little bit in perspective. Pongamos esto un poco en perspectiva. You may remember the book of Daniel, where the handwriting is on the wall. Mene, mene, tekel, upharsin. Puede que recuerdes el libro de Daniel, donde la escritura está en la pared. Mene, mene, tekel, upharsin. You have been weighed and found wanting. Tonight, your kingdom is required from you. Has sido pesado y hallado deficiente. Esta noche se te requiere tu reino. This is Cyrus the Great. Cyrus the Great is Persian, Iranian. Esta es Ciro el Grande. Ciro el Grande es persa, Irani. Cyrus comes in and conquers Babylon. Cyrus is the one who allows the Jews to return to Jerusalem and rebuild the temple. Ciro entra y conquista Babilonia. Ciro es quien permite que los judíos regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo.
In addition to the book of Daniel, you can read about him in the book of Isaiah, Ezra, and the Chronicles. Además del libro de Daniel, puedes leer sobre él en la libro de Isaías, Ezra y las Crónicas. Cyrus lives a long time, and after his death, a man named Darius the First assumes the throne. Ciro vive mucho tiempo y después de su muerte, un hombre llamado Dario el Primero asume el trono. Darius is a distant cousin of Cyrus the Great. He marries Atossa. Atossa is the daughter of Cyrus the Great. Dario el Primero es un primo lejano de Ciro el Grande. Se casa con Atossa. Atossa es la hija de Ciro el Grande. Darius the First is the man who first invades the Greek peninsula, and you may recall that in 480 BC he was defeated at the Battle of Marathon. Dario primero es el hombre que primero invade la península griega y puede que recuerdes que en 490 AC fue derrotado en la batalla de Marathon. One of the surviving soldiers from this battle runs 26 miles back to Athens to spread the news and collapses of exhaustion and dies. Uno de los soldados sobrevivientes de esta batalla corre 26 millas de regreso a Atenas para difundir la noticia y colapsa de agotamiento y muere. And now we run the marathon in his honor. Y ahora corremos el maratón en su honor. The son of Darius I is Xerxes I. He is the king mentioned in the book of Esther. El hijo de Dario el primero es Jerjes el primero. Él es el rey mencionado en el libro de Esther. Darius I takes over from his father. 10 years later, it's 480 BC, he puts together a massive army to go avenge his father's loss in the Grecian peninsula. Dario el primero tomó el control de su padre y 10 años después, es 480 AC. Él reúne un ejército masivo para ir y vengar la pérdida de su padre en la península griega. Crosses over with a huge army. Él cruza con un enorme ejército. And you may remember that Leonidas, the king of the Spartans, famously led 300 Spartan warriors against Xerxes I with his hundreds of thousands of troops. Y puede que recuerdes que Leonidas, el rey de los espartanos, famosamente lideró a 300 guerreros espartanos contra Jerjes el primero, con sus cientos de miles de tropas. At the Battle of Thermopylae, narrow place between the sea and the mountains. En la batalla de las Termópilas, un lugar estrecho entre el mar y las montañas. And there, these 300 Spartans are able to hold off 200,000 Persians for a week. 3 of these days were fierce fighting. Y allí estos 300 espartanos pueden resistir a 100,000, 200,000 persas durante una semana. 3 de estos días fueron de lucha feroz. Now, Leonidas also had 10,000 backup and other soldiers to guard his rear. Ahora Leonidas también tiene 10,000 de respaldo y otros soldados para proteger sus retaguardia. Still, it's quite an accomplishment, and it's honored to this day, rightly so. Aún ese es un gran logro y se honra hasta el día de hoy. Con razón. Alexander sets up his kingdom and begins for the next year to chase Bessus around,
taking over greater and greater control of Iran, Afghanistan, Pakistan. Alejandro establece su reino y comienza el próximo año a perseguir a veces, tomando un control cada vez mejor de Irán, Afganistán, Pakistan. Come back next time. We will talk some about Alexander's push into India, his troops' revolt, and his subsequent death. Vuelve la próxima vez. Hablemos un poco sobre el empuje de Alejandro hacia India, la revuelta de sus tropas y su posterior muerte. God bless you. Thanks you for listening. Have a good day, and remember to do something nice for somebody without needing credit. Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Que tengas un buen día y recuerda, hacer algo bonito por alguien sin necesitar reconocimiento.